Dear students, good morning. Today we are going to see the remaining part of the lesson, heat and temperature. So what do you remember heat? It is a sensation of hotness or coldness of an object. We can just feel it, we can't able to see. It is invisible. So the next one, temperature. What do you remember temperature? The warmness or coldness of a substance is known as temperature. So how we calculate? The average kinetic energy of the particle of an object is said to be temperature. So how fast the atoms are moving within the substance can be calculated by using temperature. So last class we have discussed about two types of thermometers. Can you name them now? Yes. First one, clinical thermometer. It is used by doctors to measure human body temperature. And the second one, laboratory thermometer. So laboratory thermometer, from the name we can say it is used in the schools, colleges and scientific researchers. So can you tell me what is the normal body temperature of a human body? Yes, it is 37 degree centigrade. So now we move on to the lesson, remaining part, that is the temperature scales. Can either say as temperature units or thermometer readings also we can say. So in case of clinical thermometer or laboratory thermometer, when you see, so those readings have you got that you are going to see now. So the first one, Celsius. So it is termed after the scientist name Andreas Celsius. So otherwise it also known as centigrade. Centium means 100 and grade means steps. So we can also say it as centigrade or Celsius. So how we measure the values? Here we will have two fixed points. One is lower fixed point and another one upper fixed point. In case of lower fixed point, the freezing point of water is taken as lower fixed point. That is this 0 degree centigrade. What do you mean by freezing point? The temperature at which the liquid changes into solid state under pressure, that is said to be freezing point. And the next one, upper fixed point, that is 100 degree centigrade. That is boiling point of water. What do you mean by boiling point? The temperature at which the liquid changes to gaseous state, that is said to be boiling point. So two values we used to calculate. Lower fixed point 0 degree centigrade and upper fixed point 100 degree centigrade. So it is always used to determine by degree C. Okay, if any value you are writing, that is 32 means 32 degree Celsius. We have to read like that. Okay. The next scale we move on to Fahrenheit scale. It is used to measure the temperature of a human body. It is one of the temperature units. And then it is named after the scientist Daniel Gabriel Fahrenheit. So here also used to mention as degree F. In case of Fahrenheit also we used to have two values, lower fixed point and the upper fixed point. That is freezing point of water and the boiling point of water. So lower fixed point when you say it is 32 degree Fahrenheit, and in case of the upper fixed point it is 212 degree Fahrenheit. So number of division between these two can be taken as 180. So number of divisions when you calculate, in case of Fahrenheit it is 180. Similarly in case of Celsius when you calculate it is 100. Okay. The third one we move on to Kelvin. In SI unit, temperature is measured by means of Kelvin. So in case of Kelvin, we should not use a degree. Only K only we have to mention. Okay, so Kelvin can be also known as absolute scale, as the readings are taken from absolute temperature. So absolute temperature வந்து நம்ம வேல்யூ எடுக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம absolute scale ன்னு இன்னொரு பேர் நம்ம சொல்லுவோம் கெல்வினுக்கு. ஸோ இங்கே ரீடிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதே மாதிரி நமக்கு லோவர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்பர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். லோவர்னா பாட்டம் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 273.15 Kelvin. In case upper fixed point, அதாவது boiling point of water calculate பண்ணும்போது 313.15 Kelvin.
So இங்க number of divisions பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம் 100. அதாவது செல்சியஸுக்கும் கெல்வினுக்கும் நமக்கு வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து 100ல இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபாரன்ஹீட் மட்டும் நமக்கு வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து 180. ஸோ இப்போ இந்த மூணுத்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது நம்ம சென்டிகிரேட் வேல்யூ வந்து ஃபாரன்ஹீட்டாகவும் மாற்றலாம், கெல்வினாகவும் மாற்றலாம். அதே மாதிரி ஃபாரன்ஹீட் வேல்யூவும் சென்டிகிரேட்டாகவும் கெல்வினாகவும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இந்த tabular column for us it has given first one boiling point of water. Regarding boiling point of water, for centigrade scale it is 100 degrees centigrade and Fahrenheit 212 degree Fahrenheit and Kelvin 373.15. Next, freezing point of water பார்த்தோம்னா 0 degree centigrade 32 degree Fahrenheit 273.15 Kelvin. So நார்மலாக இருக்க human body temperature value அப்படின்னு பார்த்தோம்னா in case of centigrade it is 37 degree, in case of Fahrenheit its value is 98.6 and in case of Kelvin its value is 310.15. So room temperature value எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா செல்சியஸ்ல பார்த்தோம்னா 72 degree, Fahrenheit 23 degree and in case of Kelvin it is 296.15. இதை வந்து நம்ம இந்த tabular columnல பார்ப்போம். So now we are going to find out the relationship between centigrade, Fahrenheit and Kelvin by using the formula. அப்புறம் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில சம்ஸ் போடலாம். Dear students, now we are going to write the formula. So first lower fixed point for Fahrenheit F minus 32 by how many number of divisions there? 180 equal to, then Celsius value you have to calculate, C by number of divisions 100. So I will calculate 0 0 get cancels. Here 2 table 5 times and 2 table 9 times. So F minus 32 by 9 is equal to C by 5. From this we can calculate the value of F value, that is F will get cross multiply. F minus 32 is equal to 9 by 5. That is C value at C. So 9C by 5 minus F. When you move on to that side, we get plus. So F is equal to 9C by 5 plus 32. First you have to substitute this value, then only you have to add with the 32. Okay. This in case of degree Fahrenheit. So degree Fahrenheit to degree Celsius, this formula have to use. The next one you are going to see the same formula. F minus 32 by 9 is equal to C by 5. So now we are going to find the value of centigrade, C value. So this one will get cross multiply. So C is equal to 5 by 9 F minus 32. So F value you have to first subtract with 32, then only you have to multiply with the 5 and divide by 9. Okay, these two formulas I have to keep in mind. And third one, in case of Kelvin conversion, that is K is equal to C plus 273.15. Similarly, in case of degree C, when you calculate, C is equal to K minus 273.15. So on this you have to put degree C and Kelvin remains the same. So degree C, degree F, those values. Okay. Now we are going to solve the problems with these three formulas. First one, degree F is equal to 9C by 5 plus 32. The second case, degree C is equal to 5 by 9, degree of minus 32. And the third one, Kelvin is equal to degree centigrade plus 273.15. And then from centigrade to Kelvin conversion, K minus 273.15. Okay, now we are going to solve the problems.
First one we are going to see 45 degree centigrade is converted to degree Fahrenheit. Okay. First you have to write the formula. F is equal to 9c by 5 plus 32. Okay. So we have to substitute 9 into c value 45 degree, 45 by 5 plus 32. So 5 table will substitute 1 times, 9 times, 19 into 9 plus 32. So what's the value? 9 into 9, 81 plus 32. So you get 113. So degree Fahrenheit is equal to 113. Okay, first sum. And second sum, they are given 20 degree centigrade equal to dash degree Fahrenheit. So now it's the same formula. First you have to write degree F is equal to 9c by 5 plus 32. So 9 into, what's the c value here? 20. 9 into 20 by 5 plus 32. So 5 table 1 time, 4 time. So again you have to write 9 into 4, then only plus 32. What's it? 9 4? 9 4 so 36 plus 32. You get the value 68. So degree F is equal to 68. So whenever conversion takes place, first you have to write the formula, then only you have to substitute. The third sum, 68 degree Fahrenheit is equal to dash degree centigrade. We have to write the formula first. Okay. Degree centigrade is equal to 5 by 9 F minus 32. So first we have to substitute the value of F, subtract by 32, then only you have to multiply. So 5 by 9. So what's the value of F? 68. 68 minus 32. So how much you get? 5 by 9 into 36. So in 9 table how much you can do? 1 times. Here 4 times. So 5 into 4, 20. So degree centigrade is equal to 20. Similarly, in case of the fourth sum, 185 degree Fahrenheit, we have to convert it into degree Celsius. So first you have to write the formula. Degree Celsius is equal to 5 by 9 F minus 32. So already I said to you, first F value you have to substitute, then only you have to do. Okay. So 5 by 9, 185 minus 32. So what value you get? 185 minus 32. So you get the value 3, 5, 1. So 5 by 9 into 153. So you can substitute 1 time in case of 9 table. 1 9 is 9. Remember 6, 63, so 17. So you get the value 5 into 17. So 7 5 7 35. Remember 3, 5, 6 7 8, 85. So you get the value degree centigrade is equal to 85. That is in case of conversion of Fahrenheit to centigrade. So the next fifth sum, 0 degree centigrade is equal to dash Kelvin. We have to convert the Celsius to Kelvin value. So first we have to write the formula. K equal to C plus 273.15. So what is the C value here? 0. Anything added with 0, what you will get? You get the same value. So K is equal to 273.15. Okay, that's the answer. So already I said to you, in case of centigrade and Fahrenheit only degree should be put. In case of Kelvin, it should be omitted. So the next one,
the same formula. Minus 20 degrees centigrade we have to convert to Kelvin. First we have to write the formula K equal to C plus 273.15. So what's the value for C here? Minus 20, that you have to mention. Minus 20 plus 273.15. How will you do the subtraction? 273.15 minus 20. So remaining value I put 0. So you get 5, 1.3, 5, 2. So the answer is, what you get is 253.15. So for Kelvin, no degree should put. So you get the value 253.15. Next time we are going to continue the seventh one. 100 K is equal to degree centigrade. So you have to find the value. So degree C is equal to K minus 273.15. So first you have to substitute the value of Kelvin, then you have to subtract. So what's the value here? 100 minus 273.15. How will you do? Minus 273.15 plus 100. So decimal value, I have to put 0, 5, 1.371. So the greater symbol, that only I have to put. So minus. So you get a value minus 173.15. So this is in case of centigrade conversion. Okay. Similarly, the last sum. So 272.15 Kelvin, you have to convert it into centigrade. So you have to write the formula. Degree C is equal to K minus 273.15. So substitute the value 272.15 minus 273.15. So greater value will put now 273.15 plus 272.15. So what's the value you get? 0, 0, 1. Remaining value for 0. So you get, so greater symbol minus. So minus 1 degree centigrade. When you calculate the value, this will be. Now we are going to see the equivalence between principal temperature scales. That is, first tabular column you can see the temperature, then Celsius scale, Fahrenheit scale and a Kelvin scale. First one, boiling point of water. So boiling point of water means what? Upper fixed point, that is 100 degree. Then Fahrenheit 212 degree, Kelvin scale 373.15. Regarding freezing point of water, already I said to you, அது வந்து அது லோவர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட், ஓகேங்களா? அது வந்து செல்சியஸ் வந்து 0, ஃபாரன்ஹீட் வந்து 32, கெல்வின் வந்து 273.15. இந்த தேர்ட் ஒன், மீன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் ஸ்கேல் வந்து 37, ஃபாரன்ஹீட் வந்து 98.6, கெல்வின் ஸ்கேல் வந்து 310.15. ஸோ நார்மலாக ரூம் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செல்சியஸ் ஸ்கேல் வந்து 72, ஃபாரன்ஹீட் வந்து 23, கெல்வின் ஸ்கேல் வந்து 296.15. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்னான்னு பார்க்க போகிறோன்னா, நமக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்ச வந்து 3 டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல்ஸ் தான். அதாவது செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட் அண்டு கெல்வின். ஃபோர்த்து ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து என்னன்னா ரேங்க்லின் ஸ்கேல். ஸோ இப்போ இந்த ரேங்க்லின் ஸ்கேல் வந்து யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணார்னா, ரேங்க்லின்றவர் தான் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சார். ஸோ இட் ஹாஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஹேவிங் 1 degree R சேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 degree F சேஞ்ச். அதாவது நம்ம கெல்வின் வந்து சென்டிகிரேட் கன்வர்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ரேங்க்லினை வந்து ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு கன்வர்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபாரன்ஹீட் யூசர்ஸ் who நீட் டு ஒர்க் வித் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ரேங்க்லின் இது தட் இஸ் R ஈக்குவல் டு F ப்ளஸ் 459.67. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நோட்டில் பார்க்கலாம். நமக்கு கெல்வின் கன்வென்ஷனில் வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 10^32 Kelvin, that is temperature of the
universe in the earliest moment after the Big Bang. Big Bang அப்புறம் நமக்கு கிடைச்சது வந்து என்னென்னா இந்த வேல்யூ. தென் 373.15 கெல்வின், அதாவது பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர். இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு கெல்வின் தான். ஓகேங்களா. ஸோ ஹாட்டஸ்ட் நேச்சுரல் டெம்பரேச்சர் எவர் ரெக்கார்டட் அந்த எர்த் பார்த்திங்கன்னா கெல்வினில் 329.85 கெல்வின். அப்புறம் ஆவரேஜ் ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் வேல்யூ பார்த்தோன்னா 310.15 கெல்வின். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா 273.15 கெல்வின். அந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு சென்டிகிரேட் வேல்யூ ஃபாரன்ஹீட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கோல்டஸ்ட் நேச்சர் டெம்பரேச்சர் எவர் ரெக்கார்டட் அந்த எர்த் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 178.45 கெல்வின். ஸோ ஒரு கெல்வின் பார்த்தோன்னா த பூமராங் நிபுலா மெயின்டைன்ஸ் த கோல்டஸ்ட் known natural temperature in the universe. யூனிவர்ஸில் நிபுலாவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் 1 கெல்வின் வேல்யூ. அப்புறம் 0 கெல்வின் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியல, அப்சல்யூட் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Now we'll see the short answers. First one, why do we use mercury in the thermometer? நம்ம ஏன் வந்து தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஸோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா we use mercury in thermometer as they remain in liquid form even with a change of temperature in it. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அவுட் ஆஃப் 118 எலமெண்ட்ஸில் லிக்விட் எலமெண்ட்டாக இருக்கிறது மெர்க்குரி மட்டும்தான். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் அதில் நமக்கு வேரியேஷன் காமிக்கும். செகண்ட் ஒன், a small change in the temperature causes change in volume of the liquid. ஸோ லிக்விடாக ஏன் நம்ம எடுக்கிறோன்னா, ஏதாவது சேஞ்சுனா உடனே லிக்விட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஹீட் பண்ணோன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், மெர்க்குரியை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தேர்ட் பாயிண்ட், வாட்டர் cannot be used because it is not helpful to measure below 0 degree and above 100 degree centigrade. நம்ம பார்த்துருக்கோம், பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். அதுக்கு பிலோன்னும் போது நம்ம வாட்டரை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இங்கே வந்து மெர்க்குரியை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட், வாட்டர் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸோ இட் மேக்ஸ் த ரீடிங் ஆஃப் த ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் த தெர்மாமீட்டர் மோர் டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்போ இது லிக்விடாக இருக்கிறதுனாலையும் ஷைனிங் அண்ட் ஒப்பேக்காக நமக்கு மெர்க்குரி இருக்கிறதுனால ரீடிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். வாட்டர் வித்ஸ் அ கிளாஸ் டியூப் ஸோ ஆஸ் டு ஸ்டடி இஸ் கிளாஸ் டியூப். ஓகேவா. அப்போ தண்ணி வந்து சைட் டியூப்ஸில் ஒட்டிக்கும், ஆனால் மெர்க்குரி வந்து சைட் டியூப்ஸில் ஒட்டாது, டேரெக்டாக கீழே ஃபால் டவுன் ஆகிடும். லாஸ்ட் ஒன், டியூ டு திஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் ஆஸ் அ தெர்மாமெட்ரிக் லிக்விட். மேற் சொன்ன எல்லா ரீசன்னால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூடாது, மெர்க்குரியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். The second question, Swati kept a laboratory thermometer in hot water for some time and took it out to read the temperature. அதாவது லெபார்ட்டரி தெர்மாமீட்டரில் ரீடிங் எடுக்கும்போது அந்த ஹாட் வாட்டர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ரீடிங் பார்க்குறா. ரமணி said it was wrong way of measuring temperature. Do you agree with Ramani? Explain your answer. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், லெபார்ட்டரி தெர்மாமீட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த பீக்கரில் இந்த லிக்விடில் அந்த இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ரீடிங் தான் நம்ம எடுக்கணும். அதை விட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ரீடிங் எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா அதில் நிக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்காது. ஸோ த ஆன்சர் யூ கேன் சி, எஸ் ஐ அக்ரி வித் ரமணி. Laboratory thermometer does not have a nick. So when Swati takes out the thermometer, the level can go back because of absence of nick. நிக் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தெர்மாமீட்டர் ரீடிங் கீழே ஃபால் ஆகிடும், அதனால் ப்ராப்பர் ரீடிங் அவங்களால எடுக்க முடியாது. ஸோ Swati should note the reading when the thermometer bulb is surrounded by hot water. ஹாட் வாட்டர் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம அந்த ரீடிங் என்னன்னு எடுக்கணும், வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரீடிங் எடுக்கக்கூடாது. தேர்ட் கொஸ்டின், the body temperature of Srinath is 99 degree Fahrenheit. Is he suffering from fever? If so, why? பார்த்திங்கன்னா Srinath is having a fever because normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 98.6 degree Fahrenheit தான் வந்து ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம, நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் வேல்யூ. ஸோ இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.